हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। আমি বলরাম। আজকে একটি পিক্সেল লাইটের SMPS এর সার্কিট বোর্ডের একটি প্রবলেম আছে। তো প্রবলেমটি কি সেটি আমি বলবো। মিটার দিয়ে সার্কিটটিকে একবার চেক করে নেব কি হয়েছে দেখব। সবার প্রথমে এসি সাপ্লাইটি আগে টেস্ট করে নেব। ফিউজটি ঠিকই আছে। কয়েলটির প্রবলেম, এক সাইডটি কয়েলটি ঠিক আছে, আর এক সাইডটি কয়েলটি কোনো রিডিং দিচ্ছে না। কয়েলটি চেঞ্জ করলে সার্কিটটি ওকে হয়ে যাবে। বাকি পার্টসগুলি আমি চেক করে নিয়েছি আগে। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।